these things of which I speak shall come to pass. Come forth and answer to your names by manifesting my desires. Oh, hear the names. Buonasera seguaci, ben arrivati su una nuova puntata del Calice Nero. Buonasera Giacinto, ben arrivato. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, oggi un'altra nuova puntata del Calice Nero, quindi si andrà alla grande, quindi nuova puntata. Mi raccomando, iscrivetevi sul canale, sul Calice Nero, attivate la campanella, che così sarete sintonizzati appunto informati su tutte le dirette del Calice Nero. Andremo su tripla piattaforma, YouTube, appunto Instagram e Twitch. TikTok ancora non si può fare fino ad arrivare a 1000 iscritti, poi si cambierà quando si arriverà a 1000 iscritti, si appunto andrà su TikTok. Quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi sul canale TikTok del Calice Nero. Oggi andiamo a chiamare i Sacred Oath, band americana e di thrash metal, con i musicisti. Infatti abbiamo due musicisti di appunto dello spessore, creatori appunto dei Sacred Oath, che è appunto Kenny Evans, batterista dal 1985, e Rob Tron, cantante e chitarrista dal 1985 dei Sacred Oath. Quindi ragazzi andiamo, welcome, Buonasera. Buonasera, fantastic. Partiamo con la domanda appunto di Rito del Calice Nero iniziale. Gli obiettivi iniziali e gli obiettivi costanti dei Sacred Oath, quali sono? E quegli obiettivi iniziali sono stati raggiunti completamente o c'è ancora qualche obiettivo da raggiungere? Prego Giacinto, te la parola, via. Tell us about your artistic goals. Did you achieve all those goals you had in mind at the beginning, and time by time do you want did you want to achieve more goals, and what about the future? Well, that's a tricky one to answer because I think we're
we like to be continually in the act of trying to achieve our artistic goals. So yes, I think that every time we make a record, we feel satisfied that we put out what we set out to do, but we're always looking to what we can maybe do next. Now that's artistic. I guess that's the answer for artistic, not necessarily professional goals. Artistically, we always seem to go forward and make things just a little bit different than the way we did last time. So it's a growing experience from record to record. Things evolve, you know. We always wanted to make sure we didn't make the same record twice. So artistically, it's we get a lot of fulfillment out of that. That's for sure. Ok, partiamo con la traduzione, ragazzi. Via, si parte. Vai, Giacinto. Allora, loro si sentono sempre come artisti, musicisti che vogliono migliorarsi. Una volta terminato un album, il successivo cercano di farlo meglio e cercano anche di non ripetersi, quindi di non ripetere quello che avevano già fatto col precedente album. Per loro quindi il passare del tempo significa crescere musicalmente. Ok, perfetto. Adesso partiamo subito appunto con le domande particolari. Ora cercate di entrare dentro una stagione invernale e da lì dovete estrarre su come i vostri Sacred Heart possono dirigere questa orchestra tempestosa, appunto indirizzata verso l'inverno, quindi stagione abbastanza particolare. Prego Giacinto, te la parola. Now try to enter into a winter season. How might your secret thoughts direct that storm? I didn't quite. Could you repeat that, please? I'm sorry. Yes. Try to enter into a winter season. How might your band could direct that storm? So you mean what are we doing this winter, or if we were in control of a winter storm, how would we do it? Yes. In that winter storm, what would you do? How could you direct that storm going on? That's an interesting and creative question. I think that if Sacred Oath were to write a song about winter, it would be like we've always done, which is to try and capture everything that we feel about winter, not just what's harsh or cold or unpleasant about it, but also what's beautiful or magical and refreshing about it, and also the joy of coming out of it. I think we would try and capture all those things, because in all of our songs you'll notice that we try to express more than just anger, right, violence, and hatred. There's more to the human experience. Mm-hmm. Ok, via, si parte con la traduzione, ragazzi. Allora, loro non spiegherebbero semplicemente ciò che riguarda il freddo oppure la magia della tempesta, dell'inverno, la sua bellezza, ma vorrebbero spiegarci in musica anche la gioia e cercare di catturare tutte le emozioni possibili di quella situazione. Infatti, i loro brani, loro fanno così, non trattano solo della violenza, della rabbia, ma cercano di esprimere le sensazioni a 360 gradi, non solo alcune. Ok, questa parola è 360 gradi, ragazzi.
quanto è complesso e difficile ai tempi di oggi. Perché vi dico questo? Ormai il mondo della musica, il mondo dell'arte è arrivato a un livello altissimo, ok? Per poi discendere, quindi andare verso l'oblio. Per quale motivo? Questo anche per colpa e in maniera complessa anche di la tecnologia come sta andando avanti, intelligenza artificiale e quant'altro. Quindi la parte meccanica va a toccare le copertine, va a toccare il sound delle band, perché purtroppo molte band suonano anche a livello di grazie all'intelligenza artificiale. Quanto questo mondo così complesso e particolare sta intaccando l'heavy metal secondo voi? In generale, a 360 gradi proprio. Ok ragazzi, adesso partiamo. Sacred Hot, direttamente dagli Stati Uniti, veramente grandissima band, heavy, thrash metal, ve la straconsiglio. Prego Giacinto. Yes, let's talk about the technology, the use of technology we have nowadays. We could find out some bands using artificial intelligence for the music or for the covers. About heavy metal, how much the technology, is it a good side or a bad side, your own opinion? You want me to start? Yeah, go ahead. I'll tell you, it's funny. I'm glad you didn't just say music in general, but you said heavy metal because, that's we're a heavy metal band. Heavy metal has always been in a musical form that uses technology to enhance itself to become almost superhuman. That really started to happen in the late 70s and 80s when drum sounds started to become more than what an acoustic drum actually sounded like, or, vocal tracks were enhanced in a way with delay and reverb and EQ to just be, superhuman sounding. But at that time, there was still it was all under complete control of the creative person. If you're talking about with AI, music generated completely by computer software and robots, I have zero interest in that and don't support it at all. But I do have fun using technology to achieve my artistic goals, but our artistic goals, not just throwing it out there and making it easy by letting a robot do it for us, right? Yeah. Especially with the drums. Recently, the past two records, currently the one we're recording right now and the past one we've recorded, we actually used a Roland electronic kit with real cymbals, finding that the isolation that we get for each tom and snare, we have much more control sonically to really get out a real crisp presentation. So technology helps in that, but it's still the process of writing and recording is very organic for us and very not controlled by anything else but purely us. a human experience. It's a human experience. Yeah. It's it's still four guys making metal. We're not relying on some computer brain to make decisions for us. Yeah. We're old school. You're looking at a couple of grandpas here. Yeah. I've got my Ride the Lightning shirt on, so if it's not a human experience, we just can't relate. Yeah. Perfetto, adesso Fantastic. Thank you. E allora, nell'heavy metal, prima di tutto, ci ringraziano per focalizzare la domanda sull'heavy metal e non sulla musica in generale. Nell'heavy metal c'è sempre stato l'uso della tecnologia. La tecnologia era nelle mani dei musicisti già dalla fine degli anni 70 per tutti gli anni 80 e veniva utilizzata per
per migliorare l'esperienza musicale, ma sempre sotto il controllo dell'artista e del musicista. Ci hanno fatto l'esempio delle batterie che da acustiche venivano, grazie all'aiuto della tecnologia, migliorate e si usciva dal solo acustico. Poi anche la voce vedeva l'uso del delay, dell'eco, quindi degli effetti. E quando si tratta oggi solo di intelligenza artificiale, al 100% a loro non interessa. Invece la tecnologia, quando aiuta ad ottenere risultati migliori e sempre sotto il loro stretto controllo, la prevedono. Per esempio, nei loro 2 ultimi albums hanno utilizzato un apparecchio Roland, un e-kit, per concentrarsi meglio sul suono di ciascun piatto, di ciascun tom. E il tutto ha fatto sì che avessero potuto presentare un suono, ha detto, più croccante, come lo volevano loro. La tecnologia è molto importante durante la fase di registrazione, però deve essere tutt'uno con l'artista, quindi deve avere un'organicità, essere parte integrante dell'artista. Quindi l'artista deve controllare tutto per degli obiettivi specifici, ma non lasciare ad una macchina decidere al posto dell'artista. Loro sono old school e scherzando hanno detto: vedeteci come dei nonni, siamo old school e siamo fatti così. Molto interessante come appunto risposta dei nostri ragazzi. Il cerchio della morte a nome Sacred Heart, come potrebbe essere intitolato? Vediamo un attimo, prego. The cycle of death. What could Sacred Heart call it? What could we call the cycle of death? Yes. These are hard I questions. know. I didn't study enough. The cycle of death, is that attached to the cycle of life at all? Well, I don't know. Maybe we should just call it a crystal vision. The cycle goes on. The cycle goes on. The cycle goes on. I mean, if you're familiar with our first album, A Crystal Vision, that was the whole idea. The song, The Beginning. At the beginning, Yeah. which is, yeah. And funny enough, there's a song that never made it onto A Crystal Vision, but did make it onto A Crystal Revision, which is called The End. And so you have the end and you have the beginning, and they have the same exact lyrics. And that's kind of what A Crystal Vision, that concept album, is all about. Partiamo con la traduzione. Scusate ragazzi, si parte, mi raccomando, vai. Loro rispondono con un brano della prima ora intitolato Crystal Vision. Nel loro primo album Crystal Vision significava il cerchio che non finisce mai, il cerchio continuo. Questo brano doveva essere nel primo album e poi questo album fu ripreso ed apparì nella riedizione successiva come ultimo album. Quindi il cerchio, come quello stesso brano era all'inizio, alla prima ora,
dopo viene riutilizzato in un secondo momento come conclusione. Il brano con le stesse liriche, con lo stesso testo, proprio un cerchio continuo. Ecco qua, vedete Crystal Division, appunto l'album, il primo full length di Sacred Heart, copertina veramente interessantissima. Ragazzi, tornando indietro nel tempo, la copertina, questo colore anche che vedo un viola in sottofondo, qui dove è lo scheletro, quindi c'è questo violaceo. Questo violaceo per caso è solamente riconducibile alla morte o vi è qualcosa oltre la morte, il color viola? Prego. Adesso What partiamo. about that cover, that color, that purple, has to do with the death, or there is some meaning behind the death itself? You catching the question? No, could you repeat that? Yeah, I'm sorry. I'm not Yes, catching the question. sorry for my pronunciation. That purple color, that purple on the cover of the first album, The color? does have to do with the death, or that purple goes beyond the death? Oh, interesting. Which color are you referring to? Are you referring to the purple or the brown? The The purple. purple? Ah, Yes. the purple. We didn't have anything to do with We that. did, yeah. That was a result of a decision from somebody over in the art department at Celluloid. Yeah, back at the in- record company. That was their choice. Yeah, that was before I took over a lot of the art. You know, Rob and I always worked closely in how the artistic presentation of the band. Those decisions, but when that record came out, the record company was really in charge of the cover. We chose the artwork, but they did a framing that ended up something that we didn't see coming and weren't involved in the final decision. These days, that's over now. We make all the decisions ourselves. But I would imagine that was a color that they just felt juxtaposed the colors for the font, the title, and the name of the band. And we like it. Yeah. Looks good. Well, it's funny though, because you're interviewing us now and you're asking us questions about this album cover for Crystal Vision. Yeah. But what the answer you're getting now is backed up by 40 years of us getting beyond it. Because I'll tell you the God's honest truth. When we got those records in the mail and looked at the front cover, we were horrified. we were mortified. Yeah. We were angry and we were very unhappy. But it just goes to show you that the association now, 40 years later, of that piece of artwork with the music, which is what I hope that most people were, engaged with, right, has become something of its own life. And I've learned to respect that and say, hey, I love that people associate that art with the album and it's important to them, but we hated it. Now we like it. They cropped it. The artwork was the painting itself. The entire album cover was a painting. And what they did is they cropped, you could see where all the cropping is, and they put in their own stock lettering and their own stock fonts and went with that. We, without even showing us or asking us or telling us, it just showed up on our doorstep one day and we were like, oh, thanks guys. Yeah. You're really only seeing the center of what was the actual artwork. If you took that purple and the yellow border out and showed the entire
composition, it was entirely different. Oh, I wish I had it and I could show it to them right now. It was entirely different, I know. But this is not the answer I think you would get from most bands, because most bands probably don't have one of the members of the band doing the art for the band. This is literally probably one of the, you could count them on one hand, pieces of artwork that Kenny did not do for the band, which is why you're getting such a complicated response. The answer is the purple doesn't mean anything to us because we didn't choose it. Yes, there's the short answer. Ok ragazzi, adesso partiamo con la traduzione. Vi ho fatto vedere la copertina di questo disco veramente molto interessante che straconsiglio appunto di ascoltare. Non so cosa è successo a Giacinto, vediamo un pochettino ragazzi se ristabiliamo appunto il contatto. Vediamo un pochettino, non so cosa è successo ragazzi, vediamo un pochettino la bella della diretta, vediamo un pochettino cosa è successo. Niente ragazzi, oggi siamo con una band veramente molto molto importante, Sacred Road, direttamente dagli Stati Uniti. Vediamo se riusciamo a ristabilire i contatti con Giacinto, non so cosa è successo, vediamo un attimino, ecco qua, vai Giacinto. Yes. Per translation, allora, adesso loro scherzando hanno detto un conto è quando uscì l'album 40 anni fa e un conto è oggi, perché 40 anni fa loro si videro la copertina già fatta, bella che fatta, e non poterono dire nulla perché era già tutto pronto. E quindi loro si occuparono principalmente della musica, mentre l'aspetto grafico era in mano all'ufficio della compagnia che si occupava della direzione. Quando uscì, praticamente non erano contenti, assolutamente non erano contenti. Dopo 40 anni, con i ricordi collegati a quel periodo, a quella musica. Ok ragazzi, avevamo un piccolo problema con la connessione, vediamo un po' se riusciamo a stabilire un'altra volta i contatti ragazzi. Sì. Ok Giacinto, vai. Ecco, quindi 40 anni fa non erano contenti del risultato proprio perché non avevano potuto decidere nulla. Dopo, col tempo, ricollegando i ricordi, ricollegando quella bella musica, l'affetto del pubblico, a distanza di tempo, vedono che tutto sommato va bene come copertina, solo che riguardando tutti i dettagli ci dicono che praticamente ci doveva essere un quadro nella copertina, questo quadro venne tagliato e il colore viola va bene, però ecco fu una decisione che gli cadde dall'alto. Poi anche il giallo, le cose, ci hanno un po' spiegato varie cose. Ok, allora vediamo un pochettino. Allora, saluto Access dell'Infernal Angel su Instagram, Down of Division, e dai Edoardo Ciotto, Scott T. Robertson e Buffo Valerio. Buonasera, ciao Vale, un abbraccio. Ok, allora cominciamo un'altra volta e ripartiamo a bomba. Cercate di entrare dentro un quadro dove rappresentate il nervosismo dei Sacred Heart tramite appunto la linea batteristica di Mr. Kenny e la linea vocale e chitarristica riff di Rob Tron. Prego Giacinto. Adesso partiamo ragazzi. Giacinto non ti sentiamo, Giacinto piccolo problema tecnico, Giacinto non ti... Ok, vai. Adesso ti sentiamo. How could a painting represent the nervousness of a riff and of a drumming? Yeah. I didn't catch
I'm sorry, could you repeat Yeah, that, I didn't please? catch that. Yes. Yeah. How could a painting represent the nervousness of a riff and of a drumming? How could a painting, a piece of art, represent his drumming and what else? Yes. And what else? And, Just the drumming? Just the drumming? and the riff, and the riff, and a What's that? riff of the guitar. Oh, and the guitars. Oh, the guitars Yes. And drumming. and the drumming? Well, he's been doing it. It's just we try to include some kind of visual aesthetic. You know, we're children of bands like Merciful Fate or Iron Maiden, who, you know, I grew up on Kiss and Black Sabbath, and there's always been a large artistic component to their releases. And when I'm putting something on paper for the band, I'm trying to put forth some kind of aesthetic that ties itself to whether it's the song or the album in general, or you know, even if it's like a backdrop idea or a magazine cover. We used to put our own newsletters out, and I did the art for that. So it's just, you know, we're came from a very, like I said, Iron Maiden, Merciful Fate, where imagery was a big part of it, goes along with the music, and so I just try and make the picture look like the song. Yeah, visual imagery obviously is a big part of the whole metal genre. Mm-hmm. Everybody can see that, and you know, I think what makes us just gives us a little bit more of a unique, interesting edge is that Kenny does our art and has done most of our art, our logos and album covers, and like he said, newsletter covers and T-shirts and things that he's drawn. That's the way that he does art, and it has since Sacred Oath began. It's always been integral in the way that it represents the music. So because we like to have something to look at while you're listening to our music, and it's important that they match. I think it's important that it all comes from in-house. When you start subbing out where your visual aspect comes from, then it's changed, it gets diluted, and that's why we had our answer to the first question about the color in the first album. That is something, that album cover doesn't entirely come from the same place that the music came from. It doesn't come from the same minds that the music came from. So we just try and keep all the artistic aspects of it in-house, whether it's music or art, and we're all on the same page when it comes out, and it's a comprehensive release. Yeah, for better or for worse, we're a bunch of control freaks. Ok, ragazzi. Excuse sorry, me? okay. No, excuse me. Yep. Well, he just said that it's for better. It's for better. Because, I mean, you know, maybe if we had made some constellations over the years with various people that wanted to get involved with the band and moving it forward, and we did try that sometimes, it always seemed to take away our control. And ultimately, we realized that we just love what the band is doing as our own little fun thing that we're doing. It's not nearly as fun when there's a bunch of people involved in what we're trying to make and putting their 2 cents in all the time, and it becoming something that was never started out in our mind. So we like to be in control of the art and the music and the packaging and the way that it's presented.
Yeah. We like to be in Yeah. control of our own presentation because what we're doing is important to us. The more what am I going to say? The more people that get involved The more with cooks in the kitchen. yeah, the more people get involved with one or two people's artistic expression, the more diluted it gets. And instead of having an artist's release, if now all of a sudden you have a corporation's release or a record company where decisions are made in office buildings instead of in the studio or at the artboard. That's just me, anyways. Yeah. So, Ok, ragazzi, partiamo. I wanted to ask you, because you are in full control of your visual aspect, if we ask you now to figure out a painting that could represent that nervousness, that tension of you while you are playing a riff with your guitar and while you are drumming very hard, which painting visually could represent that specific moment? Gotta be one of those. Yeah, I guess so. We've Pick one. don't be afraid. Don't be afraid. Yeah. What he said. If you look at the cover art that Kenny painted for our single that we put out in April called Don't Be Afraid, which is on YouTube, and we did a lyric video for that. Yeah. That piece of art represents the best of all the art whose Sacred Oath is now. Yeah. But the Sacred Oath that is now is definitely tied directly to the Sacred Oath of the very beginning. There's a thread in there. It's definitely started to come. Not started. It has come full circle very much. Yeah. In the art and in the way the songs have really gotten back to More super creative. yeah, super creative. But the art on that single, it's like a church stained glass window, and it's of an angel, and the angel I chose to use, especially in a heavy metal, presentation. I chose Lucifer before he was cast out. So he was a very beautiful stained glass, but at the same time, it was scary. The name of the song was Don't Be Afraid, and he had his hand out, and that was also a nod to Black Sabbath's NIB when Ozzy says, "My name is Lucifer, please take my hand." I don't think anybody knows that. I just learned that myself. But the guitars in that song are there's an acoustic guitar solo, which is the first that actually happened. We've never had an acoustic guitar solo before, right? Not in a heavy rock song. Not right. So right. There's a radio. So with right. But so the artwork reflects the softness and the dramaticness in the stained glass, but for the drums, you have this scary dark angel, which kind of provides the bottom and the maybe some power. There's also the storm. Remember, there's the circle the storm in the background. Yeah, and that art, yeah, it's really sort of a window into fate, right? Yeah. And a window into the future, and maybe a window into what all of our lives are focused on is where are we going? Mm-hmm. And lyrically, it's about
having hope, which is what, Sacred Oath has During a scary always, time. Yeah. Sacred Oath has always been a band that comes back around to hope. And we're just not all about death or or fighting or killing, or we're always about hanging on to hope. And we're all living in a crazy time right now, globally, internationally. And I think that, and as a father, I know I have 3 children, and I look at the world that they're growing up in, and they're trying to make sense. And young people now are so overcome with fear and anxiety. And that song was really supposed to be a reminder of the message of hope. It's important. Yeah, and that this isn't the first time the planet has gone through this kind of thing. And you just have to, have hope, take heart, and move on. And that's represented by very much, I think, by the very ending of that song, that the salvo of the double kick drums, the solo that Damiano puts down is amazing. With Rob hitting his highest notes at the end, and and that's a good example of how the art matches the music. For sure. Fantastic, thank you very much. Allora, Alan, devi trovare il loro ultimo singolo dell'aprile 2025 intitolato Don't Be Afraid, perché loro ci hanno risposto attraverso quell'aspetto visuale di quel singolo, Don't Be Afraid, aprile 2025. Hanno detto che c'è il video su YouTube. Allora, vediamo un pochettino la copertina. Faccio la condivisione schermo, ragazzi. Eccolo qua, vediamo un pochettino se riusciamo. Eccolo qua, la condivisione schermo. Se non ricordo male, è questo? There it is. Yeah. Sì, Yeah? è quello lì. Yep. Ok. Prego, Giacinto. Allora, ce l'hanno proprio spiegato. Prima di tutto hanno fatto una introduzione ricollegandosi a quel fatto dei 40 anni fa. Ci hanno detto che dopo loro avevano preso il controllo pieno dell'immagine del gruppo. Questa immagine prevedeva tantissimi dettagli, addirittura curavano una newsletter e anche lì curavano l'aspetto grafico. Tutte le copertine degli album. Il batterista, uno dei due, ci ha detto che lui era cresciuto con gli Iron Maiden, Merciful Fate, ancora prima era amante dei Black Sabbath, tutte band che davano moltissima importanza all'aspetto visuale, alla grafica, a tutto quanto, e questo è tipico del metal. Loro fanno da soli, finalmente, si occupano anche delle magliette. L'aspetto visuale in parte integrale della band è gestita da loro stessi. Addirittura anche tra i componenti del gruppo ci hanno detto che alcune persone erano andate via, questo perché loro vogliono mantenere lo spirito originario della band, lo spirito della prima ora. Quindi come suonano, così si vogliono presentare. Quando ci sono troppe voci, troppe persone, c'è il rischio che venga diluito lo spirito originario di freschezza e di controllo totale sulla loro arte. Si dice in italiano, quando sono troppe voci a cantare viene fuori un pastrocchio, e questo ce l'hanno ridetto più volte. Adesso io ho insistito e ho detto, siccome c'era qualche problema, ho detto, visto che voi siete così in controllo della vostra arte, vi ripeto la domanda. Gliel'ho ripetuta, finalmente ci siamo capiti e ci hanno risposto con questa copertina qui. Allora,
questo, già il titolo, già l'atmosfera, tutto quanto è ricollegato col segreto dei loro inizi, dei loro primi tempi. C'è un angelo, un vetro fatto con una particolare tecnica e sarebbe Lucifero prima di cadere, quindi quando Lucifero era ancora angelo. Questo perché c'è un brano dei Black Sabbath. Yeah. Big time. And all the live videos associated with Vai Giacinto? Quindi l'avete sentito quello di Ozzy? Sì, vai. Questo, il discorso dell'angelo caduto era anche presente in un brano di Ozzy, My Name is Lucifer, Take My Hand. Poi c'è una parte della chitarra acustica e la chitarra è anche drammatica, morbida ma anche drammatica, e il drumming rispecchia la parte oscura dell'angelo, quindi c'è anche una tempesta nel background che viene espressa tramite il drumming più oscuro. Il testo ci dà una speranza verso il futuro, perché ci hanno detto noi siamo anche padri, abbiamo dei figli, uno ha 3 figli, quindi loro vogliono trasmettere speranza in questi tempi così difficili in cui regna la paura, l'ansia. Non era mai successo prima che il mondo vivesse una crisi del genere. Il brano termina in una maniera per cui la batteria, c'è il double kick-in della batteria, quindi un aumento della potenza della batteria, la voce del cantante raggiunge delle note molto alte e poi c'è la chitarra negli ultimi momenti che ha un suo apice e viene suonata con maestria. Ok ragazzi, abbiamo spiegato il tutto su questa appunto situazione e elemento della risposta dei Sacred Oath, appunto, quindi in maniera molto molto dettagliata, in maniera molto concisa, veramente molto molto figa, appunto da parte di Kenny and da Rob and Kenny. Allora, saluto su Instagram Dario, ciao Dario, ben arrivato, e Gliam Band, una band che appunto si è unita su Instagram, il Calice Nero. Allora c'è un nostro caro amico che sta seguendo la puntata, che saluto, appunto si chiama Gwenter Hack 84 413 su YouTube, che appunto dice questa domanda, chiede questa domanda, ma penso che la band ha già capito già chi è la persona. Prego Giacinta, a te la parola. Ok. Yes, we have a question. Are you missing Ben and Brandon in the band? Are we missing Billy and Brandon in the band? Yeah. Anybody that's ever been in this band is a family member. We love all those guys. There's never been. It's true. Never been any bad There's blood. no bad blood. There's no legal issues. There's no fighting. You know, everybody that's ever been in this band has made significant contributions, and will always be our brothers. Yeah. You know, Billy and Brendan, they were with us for a very long time, and they made more than just a few. I mean, there 4 records. Oh yeah, 4 records with us. They made great contributions, and when you play with anybody for that long, you become brothers. So we do miss them, Yeah, for sure. But having said that, I couldn't be happier than I am right in this moment with the current lineup that we have in the band.
we're super motivated and inspired right now. We're really on a creative putting run. out some of the best stuff. And so But so I'm happy Billy about and that. Brendan are in a good spot for themselves too right now, and it was good. It was good with them when they were with us, and it's good for them right now where they are. They're doing great, and we love those guys. And I mean, we did a show up in Connecticut a couple months ago, and Billy came to the show. He just out of the blue, we didn't even know he was coming, and we were like, "Hey, how's it going? Oh my god!" You know. So it was all good. It's always all good. But Glenn Cruciani from the first record and from Darkness Visible, we just had a Christmas party, and we had Glenn, our old guitar player. We had Damiano, our current guitar player, Rob and I, and Scott came. And we also recently reconnected with Pete. We got back talking with Pete which again. has been great. Yeah, you know? Pete was the original bass player and founder with Rob. Yeah. And reconnecting with Pete has been a great thing. So, no, anybody that's ever been in this band is a brother and a family member. So, yeah. I think I picked up on hearing that question came to you from Genere. Yeah. And he's our #1 Austrian fan. So I want to say, yo, what's up, Genere? What up, bro? I think that was your question. Metal. That's funny. We got to get over to Austria. I would love that. That would be cool. Yes, Ok, ragazzi. translation very quickly. Allora, prima quando avevo detto delle troppe voci, quando cantano troppe voci, loro si riferivano all'aspetto grafico, cioè la risposta era tutto sull'aspetto visuale. E adesso invece hanno puntualizzato per quanto riguarda la band, loro come musicisti creano tra di loro una famiglia, quindi c'è un affetto che rimane negli anni, anche se qualcuno è andato via, comunque si rivedono e hanno un ottimo ricordo di quei due musicisti. Hanno suonato assieme a uno dei 4 album, sono diventati come fratelli e adesso come adesso sono molto contenti della loro line-up attuale, vivono un momento di forte ispirazione e motivazione. Con uno di quei due che il nostro amico austriaco ci ricordava, si sono visti 2 mesi fa durante un concerto, si sono salutati calorosamente, hanno fatto anche una festa di Natale in cui c'erano oltre a ci sono state anche delle sorprese, persone che non vedevano più da tempo come Pete, il bassista, poi Damiano, quindi c'è un'atmosfera proprio di affetto fraterno. Hanno ricollegato che quello che ha fatto la domanda probabilmente è il loro fan dall'Austria e non vedono l'ora di suonare in Austria. Ok ragazzi, quindi con questo abbiamo fatto tutto, quindi ci saranno appunto i Sacred Heart sicuramente in Austria, speriamo con tutto il cuore, saremo ben lieti anche di averli in Italia. Horror War di 60, ciao carissimo, ben arrivato. Siamo quasi giunti alla conclusione della video intervista, mancano gli ultimi 5 minuti. Ragazzi, secondo voi esiste un quadro, un pittore, uno scrittore per realizzare un'opera d'arte a nome Sacred Heart? Vediamo un pochettino ragazzi, adesso partiamo con la traduzione, vediamo. Would you choose a painter, a writer to express your band? Do you have in mind someone that could write down exactly the vibe about your band? A painter, an artist? So they want to know if there's any famous artist or writer who's world known that represents us the best. Wow.
Well, I'll tell you what, early on for the first record and maybe some of the album Fallen, Pete, the bass player, was big into H.P. Lovecraft. Yeah. But I wasn't. But you weren't. Well, there's always been a dichotomy of ideas with Yeah. this band. And that's, there's always been two dragons, or there's always been the two crucifixes, and there's always the battle of good and evil. So, geez. So that was, so Pete was definitely. Pete was into the he dark was stuff. Influenced by Yeah. it. But I don't know if that means it represents us. No. It doesn't even have to have been an influential writer on us. I mean, you took some from Dune, the Dune. Yeah, but still, For that's World all, on Fire. That's all fiction. I think, and now that I've never been asked that question in my entire life, that's a hard question. And you know what I'd have to say if I had to pick? I don't even know if I could pick one writer. Yeah, that's tough. But I could definitely tell you that the great philosophers in history would maybe be writers that could represent my connection to Sacred Oath, because I feel like lyrically I've always tried and uncover the truth of whatever it is that we're all in this great experiment that we're living through in our lives. Has always sort of been a philosophical approach through, whatever fictional fantasies or however the lyric decides to play itself out. But at the end, it's always about something deep inside, what it means to be human, right? Yeah, what we're going through. What it means to be human. And I can't even pick one philosopher that I think sums us up. Obviously, there's existentialist philosophy, and that I went through my season where that was big for me, but I don't think that's the whole picture. I think everyone is putting their picture together on who they are and what represents them from a variety of things. So I can't pick one artist or one painter. Yeah. I'd have to say you. That's Fantastic. Here's the painter. Here's the writer. I love this question. You are right, in fact. Here's the painter. Here's the writer. Yes, I translate quickly. Allora, loro ci hanno detto che non potrebbero scegliere nessuno. Prima di tutto, vabbè, nel passato c'era stato il loro bassista Pete, che era molto concentrato su Lovecraft, per esempio l'immagine dei due dragoni, dei due crocifissi, però questo era Pete. Loro non sceglierebbero uno scrittore, un filosofo, perché alla fine la profondità della vita la possiamo scoprire da soli, quindi dall'esterno non ci sarà qualcuno che potrà rappresentarci in toto. Siamo noi che possiamo fare da soli, andando a fondo nelle nostre esistenze. Ok, prima di appunto creare l'ultima domanda finale, c'è appunto una domanda dal nostro carissimo appunto non dal nostro carissimo musicista, ma dal nostro carissimo fan appunto verso il Sacred Heart. Will you release another psychical album? Is he asking if we're going to do another concept album? Sì, there is another written question. Will you release another physical album? Oh, another physical? Oh, yeah. Well, why? I guess people are asking that question because we've been releasing singles on all the streaming platforms for about a year now. And so I believe that we will release a physical album when we have enough minutes, essentially, to fit into the format of
a single LP and a CD. We're getting close. Yeah. I think that we're very close to putting the singles that we've done together on a physical format. Yes. Ok, partiamo con la traduzione e poi giungiamo all'ultima domanda, Giacinto, che poi verrà fatta da te. Prego, Giacinto, prima la traduzione. Allora, indubbiamente questa domanda viene fatta perché ultimamente loro hanno realizzato dei singoli e li hanno messi nelle piattaforme per lo streaming. L'album ci sarà, ci sono vicini alla realizzazione in un formato fisico che sarà l'LP e il CD. Ci siamo quasi. Ok ragazzi, quindi carissimo, chi ha fatto appunto la domanda, ci sarà appunto l'album. A te l'ultima domanda, Giacinto, prego, per chiudere appunto l'intervista, ringraziando i nostri musicisti, veramente è stata un onore appunto avere Sacred Heart, Heavy Thrash dagli Stati Uniti direttamente, dagli States. Per noi è stato veramente un grande onore, quindi auguriamo un in bocca al lupo sia dalla vita privata che dalla vita artistica ai ragazzi, sia appunto a Mr. Rob e a Mr. Craggy. Prego, a te l'ultima domanda e le ringhe di traduzione, quelle che appunto poc'anzi detto. Prego. Alan is saying that it is a big honor to have you here tonight. It was very interesting to listen to your answers, and we wish the very best to you. A big hug from us to you. Grazie. Thank you very much, guys. Fantastico. Now, there is one last minute. There is just one last minute left over. At the end, we make the same question to all the bands. This podcast is called The Black Chalice. Its name is The Black Chalice. So, which drink would you pour into a black chalice? What would you pour into a black chalice? Whiskey. Jack Daniels. Jack Daniels. Jack Daniel, fantastico. Quindi la bevanda perfetta per inserire all'interno del Calice Nero Jack Daniel whisky. Fantastico, fantastico. Thank you very much. Grazie mille. Thank you. Buonanotte. Good night. Buonasera. A presto ragazzi. Bye bye. Thanks, Thank guys. you. Appreciate it. Ok ragazzi, anche oggi portata a casa, Giacinto portata a casa anche oggi. Niente ragazzi, Sacred Hot direttamente dagli Stati Uniti, gran bella intervista. Appunto ringraziamo Mr. Giacinto, grande intervista, veramente molto rilassante, veramente fantastica e divertentissima. Concordi? Sì, guarda, si sono divertiti, hanno risposto poi a fondo, ci hanno spiegato tutto proprio nei minimi dettagli. Io spero che, nonostante i problemi tecnici, il pubblico abbia capito, insomma, il senso, ma mi sembra di sì. Poi erano molto per scherzare, per ridere, si sono concentrati nelle poste, non avevano mai risposto a delle domande così difficili, però insomma ci hanno spiegato tutto dopo, di volta in volta. Perfetto. Grazie mille Giacinto, buonanotte. Grazie a Ci voi. vediamo con un'altra puntata del Calice Nero. Allora ragazzi, noi saremo sintonizzati sul Calice Nero, rimanete sintonizzati sempre perché poi verranno fatte altre 9 puntate. Piano piano sta appunto ritornando il Calice Nero con appunto le interviste, ma poi ci saranno video recensioni e quant'altro. Ci sarà anche lo speciale, poi ci saranno gli speciali che ritornano, il Calice Nero Crime, il Calice Nero Horror, il Calice Nero appunto gli altri spazi anche dell'arte con appunto Melissa, con Alessandra e tutto via dicendo. Poi ci sarà anche il Calice Nero appunto la parte della Sardegna, quindi il report live, chiamatelo un pochettino come volete,
della Sardegna, che durerà veramente tanto tempo, con varie foto e video, quindi vediamo un pochettino, perché stanno già scattando delle foto, scattano già dei video, sta facendo già dei video in maniera professionale, quindi vediamo un pochettino. Detto questo, grazie a tutti veramente di supportare il Calice Nero. Si sta lavorando sulla zine, non si dice quando uscirà, sul terzo numero, si lavorerà sul primo numero, verrà messa anche appunto su Amazon, chi la vorrà acquistare, è acquistabile sul secondo numero, il secondo numero di Artigianato Faxin su Amazon, non è sentirà abbandonato, voglio assolutamente dirlo e confermarlo con appunto il nostro Arrogat, l'arte oscura, ritornare il video recensione del cattivo maestro. Detto questo, appunto sull'arte giornata Faxin in cartaceo ritornerà anche appunto questa versione cartacea. Quindi ragazzi, vi auguro una buona notte, il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, secco codice 000, la morte vi darà liberi. Au revoir, good night.